Kukhulwe ngebheyilo bengusomlomo eParlamente unkosikazi uMapisa-Nqakula inkundla kamantyi ePitoli namhlanje. We also found that there was very little supervision, if any, by the educators on site. Kuxekwa ukungabikho nkathalo ngokusweleka komfundi ka-grade 7 ebeneminyaka 12 uLatoya Hamilton. UMzantsi Afrika wothukile sisiganeko sokudutyulwa kusweleka umdlali we-Kaizer Chiefs uLuke Fleurs. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwa nje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzonsundu. Lwebisakubanga usomlomo weParlamente unkosikazi uMapisa-Nqakula obetha ngenqindi etafuleni ngelithi amatyala atyatye kwawona akanasihlahla. Unkosikazi Mapisa-Nqakula unikwe ibail ye-50,000 namhlanje ngetyala lokufunjathiswa ngonokontraka imali ngaphaya kwezigidi ezimbini zeerandi ngethuba wayengumphathiswa wezokhuselo. Kanti ke kulindeleke ukuba abuyele enkundleni kwakho ngomhla wesine kuJuni walo nyaka, nalapho kulindeleke ukuba abezotshutshiso bongeze omnye umrhanelwa wesibini kweli tyala. Lowo ebesakubanga usomlomo weParlamente nongundaba mlonyeni mvanje unkosikazi Nosiviwe Mapisa-Nqakula uvele okokuqala phambi kwenkundla kamantyi ePitoli namhlanje ngezityholo zokufunjathiswa emva kokuzinikela kwabakantsasana ngale ntsasa. Amagqwetha akhe afake isicelo sebheyile nesingakhange siphikiswe ngabezotshutshiso. Wanqwala ke umantyi wamnika ibheyile ye-50,000 . The state has addressed the court that they are not opposing her release on bail because she's not considered a flight risk, and the state has considered her health as one of the conditions, not opposing bail in this matter. Amagqwetha kankosikazi Mapisa-Nqakula avakalise ukuba akanakukwazi ukuya eziseleni ngenxa yezizathu zezempilo. My client suffers from hypertension. Now, dangerous hypertension. She is on medication. She constantly needs this. And if it's not made available to her, her life is threatened. Those are my instructions. Ukanti igunyabantu lezotshutshiso lizibhebhethile ingxelo zokuba unkosikazi Mapisa-Nqakula uphethwe okweqanda akafani nabanye abatyholwa abajongene nengalo yomthetho. You should remember that bail is only meant to ensure that an accused person doesn't evade court. So we've done a thorough verification of her circumstances and we came to a conclusion that she should be granted bail. Abezotshutshiso bakwavakalise ukuba ukhona omnye umtyholwa wesibini owayanyaniswa nelityala likankosikazi Mapisa-Nqakula kwaye naye uzaqabela emaplangeni xa lithabathisa kwakho elityala ngomhla wesine kuJuni. Igunyabantu lezotshutshiso lisamkele isigqibo senkundla sokuchitha isicelo sokuba lichithwe ityala labarhanelwa abali-15 kwityala leyunivesithi yase-Fort elobuqhophololo norhwaphilizo. Abarhanelwa bavele enkundleni kamantyi eDimbaza namhlanje Mpuma Koloni. Igunyabantu lezotshutshiso lisamkele isigqibo senkundla sokungalichitha elityala kuluhlu lwamatyala enkundleni emva kokuba amagqwetha wabarhanelwa ebevakalise ukungoneliseki ngemiba ethile kuphathelene nokubanjwa kwabo kwanenkundla ekuqhutyelwa kuyo ityala. It was our submission in court yesterday that the issue of the so-called discrepancies in the warrants of arrest were neither here nor there. The court did that and only entertained the fact of the jurisdiction. Even in that one, it was found that, as we argued, that this is Alice Court sitting in Timbaza due to logistical problems because the Alice Court is small. So now, as the NPA, we are happy that the matter is going to go ahead for bail application that we are going to oppose. Ukanti abarhanelwa baza kubuyela enkundleni ngomhla 11 ne-12 kule imiyo ukuze baqhubeke nokufaka izicelo zabo zebail.
Ungabi nankathalo ngunobangela okhokelele ekuswelekeni kuLatoya Hamilton obeneminyaka eli-12 lo mfundi ka-grade 7 wasweleka ngethuba kwinkampu yesikolo ngomhla wama-20 kuJanuwari kulo nyaka. Isebe lezemfundo eGauteng likhuphe ingxelo yophando ngokusweleka kuLatoya namhlanje. Iqumrhu elizimeleyo lamagqwetha iThusong attorneys lithe thaca ingxelo malunga neziganeko eziphathelene nokusweleka kukaLatoya Hamilton. Le ngxelo ikukhuphe ngokungafihlisiyo ukuba kube khona ukusilela kokujongwa kwabafundi ngootishala ngethuba bequbha ngale mini. We also found that there was very little supervision, if any, by the educators on site. We say this because during our investigation, it was only the facilitators of the camp that could give proper account to the site, as well as the learners who advise on how Latoya has drowned. Luphefumla kule ngxelo usapho lukaLatoya luthi lifuna ubulungisa ngokushiywa kwabo ngumntwana wabo. All we ask is some time to scrutinize that document, understand exactly what transpired. All we wish for is for justice. Isebe lezemfundo eGauteng lithi ootishala ababandakanyekayo kwesi siganeko baza kufumana amaxwebhu abhengeza izityholo kunye ke nemiqathango yokululekwa kwabo. Amaqela ezopolitiko kuquka nabagqatsi abazimeleyo abazakuthabatha inxaxheba kunyulo lukazwelonke lonyanga ezayo batyikitye isibhambathiso sekomishoni ezimeleyo yonyulo sendlela yokuziphatha kumsitho ubanjelwe eMidrand eGauteng namhlanje. Injongo yesi sivumelwano kukukhuthaza umoya wokunyamezelana phakathi kwamaqela nokugaya inkxaso ngokukhululekileyo kuquka nokhuseleko lwamajelo endaba. Amaqela ezopolitiko kuquka nabagqatswa abangomthuzimele azibophelele namhlanje ukuba aza kunyamezelana ukuqinisekisa ukuba unyulo lukazwelonke lenyanga ezayo luza kukhululeka kungabikho makhwiniba nakukrwempana. We want to reassure everybody that together with all other peace-loving South Africans, we believe in the capacity of the Independent Electoral Commission and the people of South Africa. On behalf of the IFP, I commit to uphold the spirit, principles and provisions of the Electoral Code of Conduct in 2024. Iqela le-DA lihlabe ikhwelo kwikomishoni ezimeleyo yonyulo ukuba ithabathe amanyathelo angqingqwa ngakwabo bangena ngegqudu emdudweni bejongela phantsi le komishoni. We therefore call upon the IEC to take firm and decisive action against all who threaten or act to undermine our integrity and the outcome of this watershed election. We also reiterate our call for far more international observers to be accredited to ensure a truly free and fair election. Ukanti i-IEC nayo kuthiwa izizinuke amakhwapha yenze ngokufanelekileyo kwicala layo. We reiterate our call for the IEC to avoid usage of SATU members as voting station presiding officers. We reiterate our call for IEC to not use the trade union personnel who have put their weight behind a political party contesting the elections. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithembisile ukuba unyulo iza kuba lolukhululekileyo akuzubakho zigweqe namabatha. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uphehlele ngokusesikweni ukuvula kwezibuko elitsha eNewland PX terminal izakuba likhubalo kwezothutho kuphathelene nokukhutshwa nokwamkelwa kwempahla evela nethunyelwa kwamanye amazwe. Le ndawo yakhiwe kufuphi nezibuko elikhulu laseThekwini le-Transnet yaye liza kudala amathuba engqesho. Ukanti ukuvulwa kwayo kuza kunciphisa umthamo wempahla ezigqibela zingafiki ngethuba kwiindawo ezithunyelwa kuzo ngelixa iza kukhulisa uqoqosho. Today is what I characterize as a great day. A great day because it is a day on which we mark a great achievement.
the completion and launch of the Newland Park Bayhead Rail Terminal as a project at the Port of Durban is not only what I would call a much-needed boost to South Africa's logistics infrastructure network, it is the attainment of a vision of a man who stood at the investment conferences that we've held and articulated a clear direction where he wanted to go as a businessman, as a leader of the workers who are gathered here today. This terminal is also a symbol of recovery and resilience for the city of Durban, for the eThekwini Metro, for KwaZulu-Natal, and indeed for our country as a whole. Uhambele eMarianhill KwaZulu-Natal namhlanje umphathisi Amapolisa uBheki Cele emva kwesiganeko sodubulwano phakathi kwamapolisa nemigulukudu izolo. Unjengele uCele uthe beze kuhlola ubume bendawo ukuze bagwadla amaqhinga okukhusela abahlali balendawo ukuya phambili. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele uthi kudala indawo yaseMarianhill yabalithafa lokudlala imigewu engenalusini nebiphilisa abahlali ubomi bentshontsho. Abantu bayesaba ukukhuluma kufanelekile kodwa ngoba kuduma izulu lezandla la amacala enzekile athunywa nalaba bantu awu26 awu23 of them ukurojwa nokuqolwa kwezindlu, and lezi zindlu ziqolwa kuphethwe izibhamu. uCele utyikimbisele umnweke imigewu ezimisele ukuba ngoxa impindezelo emapoliseni. Uma uthatha amaphoyisa on, uma ugalela emaphoyiseni azogadla, kodwa ke futhi avamise ukuwina uma egadla. So kuzofanele wazi ukuthi abayeke ukugadla laba abagadla emaphoyiseni, ngoba asizuyeke ukugadla, amaphoyisa awazuyeke ukugadla, azogadla aphumelele, bese ke umphakathi uphila kangcono namaphoyisa aphile kangcono, igebengu sithola indawo yaso. Utho esithi uphando ngesiganeko sayizolo luyaqhuba. Ukuvalwa kwesibhedlele sesithili iThusong eMntla-Ntshona kunyaka ophelileyo kushiya abahlali abafumana inkonzo kuso kwesinomhlwa. Esi sibhedlele savalwa emva kokufumaniseka kokutshiswa okugqithisileyo okuphuma phantsi komhlaba. Kungoku nje abahlali bayasithuthula esi sibhedlele beyokuthengisa amaphahla neengcango. Sele kusisithuba seminyaka emibini savalwa isibhedlele iThusong nesizinze kwilali iShila kwiphondo loMntla-Ntshona. Okukulandela ingxaki yokufunyaniswa kokutshiswa kumandla nokuphuma phansi komhlaba. Ngethuba kusingathwe indibano yobume bephondo, State of the Province Address ngamafutshane, kwakhutshwa izithembiso zokudilizwa kwesi sakhiwo ngenjongo yokwakhiwa kweziko elitsha lezempilo kwakule ngingqi. The MEC announced at the time when the decision was taken to close this hospital that it will be demolished. So we did expect that it should be demolished, but there is a process which needs to be followed. Umbuzo ke ngowokuba kumaxa zindawo nizicwangciso zokufezekiswa kwesi sithembiso. The polyclinic, which is just within the norm of 5 kilometers from here, will be renovated. It is operational currently, but this community is now being serviced by a mobile currently. Kungoku nje abahlali basebenzisa iziko lezempilo lethutyana ukufumana uncedo lwezempilo. Umkomishina lamapolisa eGauteng unjengele Thomi Mthombeni uchonge iqela labacuphe lizakuchophela uphando lokugetyengwa komdlali wangasemva weKaizer Chiefs Luke Fleurs. Lo mdlalo na24 ubudala udutyulwe wabulawa kwigaraji yokuthi amafutha yanidyu eGauteng kubusuku obudlulileyo. Ukanti lo wayesakuba ngumqeqeshi kaLuke Fleurs kwiqela leli labaminyaka engaphantsi kwama23 uDavid Notwane umchaze uFleurs njengenkokheli nomnye wabadlali benekamva eliqaqambileyo. A very, very young, talented guy, a very humble guy, very jovial person, young guy, always, with a smile on his face, you would see in most of the games. But I used to call him a gentle giant. He could be hard
especially as a defender. He could be robust, and those are the qualities that he possessed, and really a promising talent for the future of South African football in terms of Bafana Bafana. It's no more. And Luke always put up a smile on his face, always willing to help, always willing to support. You know, what a good fit, what a loss really to the country, and what a loss to his family and their friends. At such a young age, he really, really held high hopes for his family to change their lives, to make their lives better. Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke kuwe qwathikazi apha ezindabeni mandikubulise nawe mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku apha eqongeni lam lemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela umamthembu bethuna namhlanje nangomso nantsi imozulu. Masivule kaloku mbukele apha ekhaya kokujonga ukubanzi apha eMzantsi Afrika ukutshisa kolanga ukubhudla kwemoya nemvula ke bukele zibikwa kakhulu futhi apha kumntampuma eMzantsi Afrika njalo lonke futhi lapho lapha kaloku kompumalanga kwasekuseni futhi indawo ezifana napha eMelo bevuka kaloku ngo-15 degrees bavala usuku futhi kamafu nentshisa bezika-24 degrees amaqondo wakho aphantsi naphezulu sivula phaya kaloku empuma koloni njengapha ko-Azane ekuseni kuyabanda kancinci pha ngelashumi kodwa ndiqhubeka manje minyabo futhi nezo mvula zikhabikiwe zika-25. Nazo ke kaloku imozulu apha kumbindi apha eMzantsi Afrika lelo phondo ke lapha kaloku eFree State njengapha kumbindi kwakhona futhi encamini eZelkom ngo-15 degrees beqhuba nosuku belisoka futhi kusasebekele kakhulu phaa futhi kuyanetha bonke ubusuku bangomso phaa ku-26 degrees. Kanti yona imeko mzozudu apha ekhaya phaya ephondweni lethu elisentshona koloni indawo ezifana apha kwimpuma yeli phondo eBeaufort West phaya bevuka kamandi noko kufudumele phaya ngaye la 20 degrees basoka usuku lwabo kamnandi kamafu nje ka-31. Kanti bona bejeje phaya ephondweni eNorthern Cape ngomso phaka emva kwemini futhi ngoPriske ekuseni kumandi phaa bevuka ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu baluvala usuku futhi qabaqaba njengamafu ka-28 degrees. Naso ke lubukele ekhaya imozulu apha ephondweni lona ke lipha kaloku eNorth West ngapha koMoruland kwasekuseni phaa bevuka ngeshumi nje likhatshwa kaloku siso futhi esasithandathu bevala usuku futhi ngeentshizane nendudumo ku-27. Baphila ngohlobo phaya eGauteng apho sikhoyo kaloku labethula njengapha kumazantsi eliphondo eSerengeti kwasekuseni phaa zikhona imvula zibikiwe futhi ngo-14 degrees beyivala laa mini futhi ngamashumi 24. Bukela bekhaya naso kaloku imozulu yethu phaa kumantla kwakhona apha kweli phondo lipha kaloku lona eLimpopo indawo ezifana phaa kaloku oPhalaburwa ekuseni phaya futhi ngo-14 degrees aqhube kakuhle futhi thanda ukusebenzela kakhulu phaya nezo mvula zika-29. Kanti yona imozulu phaya ephondweni futhi kuphi empumalanga indawo ezifana phaa kaloku eMalahleni ekuseni kuyabanda ngo-13 degrees beluvala futhi usuku khona ngeentshisa zemvula neendudumo zika-35. Kanti yona imozulu xa sivala sisongibukela ekhaya sivala kwakhona phaya ephondweni laKwaZulu Natal indawo ezikumbindi weli phondo njengapha kaloku Research Bay phaya ekuseni bavuswa ingqele ka-7 degrees bavala usuku kwakhona futhi ngemvula ngo-22 degrees. Betheka ke imeko yethu injalo apha kudeskaya memozulu mna ndithanda ndizenzi xesha lemiyawule. Mawethu ungazifumana ezindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube elithi Iindaba Zethu kanti ngomso oogxa bethu bazabe bekulapha kunye neendaba zesizulu. Kamnandi mawethu.